Hi, welcome to my channel Zero to Genius in Commerce and Accountancy classes. நம்ம பார்க்குறது காமர்ஸ் லெவல் ஸ்டாண்டர்ட் புக் பேக் 1 mark question part 2. ஸோ இது ஆக்சுவலி கண்டினியூஷன் அது. ஸோ 16th இதோட கண்டினியூஷன் தான் அது. ஸோ the main benefit of logistic is cost minimization. What aim for an effective management response over a longer run? It is called logistics. The model that identify alternative criteria for decision making and analysis alternative to arrive the best choices scheduling model. A company under sourcing transfer activities which are called non-core activities. Non-core activities என்னன்னாக்கா ஒரு பிஸ்னஸில் வந்து நம்ம எதில் மேலே சப்போஸ் பேங்கர்ஸ் இருக்காங்க, பேங்கர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, பேங்கிங் ப்ராசஸ் மேலே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து இந்த டெட் கலெக்ஷன், தட் இஸ் கடன் கலெக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஏஜென்ட் வச்சுட்டு அவங்க கலெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. தட்ஸ் கால் நான் கோர் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ பேப்பர் யூனிட்ஸ் கேன் ரிடியூஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பை அவுட் சோர்சிங் ஃபாண்ட் ஒர்க் லைக் ஃபைல் ஒர்க். The main benefit of outsourcing is cost reduction. Outsourcing job is given to a developed country specially for cheap labors. Outsourcing is carried out for the benefit of time and money. It actually book back lalla idu one extra questions. So chapter 17, which type of responsibility give the benefit to the society out of its profit or its moral? The stakeholders of socially responsible business unit are except company. Stakeholders nilla shareholders, employees, government, managers, employees ellarum varuvanga company thavara. Assuming social responsibility of business helps the enterprises in sustainability. Social responsible business provide goods at reasonable price. Okay, social responsibility towards employee represents the following except exploitation. ஸோ எப்பயுமே அது ஏமாத்துற வேலைலாம் வச்சுக்க மாட்டாங்க சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நெக்ஸ்ட் சாப்டர் 18, which of the following help in maximizing sale of goods to society? Ethics. எத்திக்ஸ்னு என்னது, வாட் இஸ் குட் வாட் இஸ் பேட் அப்படின்னு சொல்கிறது தான். ஸோ நீ கூட்ஸுக்கு ஒரு சொசைட்டி கொடுக்குறப்ப எது குட் எது பேட்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும். Ethics is important for top level, middle level, lower level, எல்லாருக்கும் important. Which of the following does not ensure effective ethical practice in a business enterprises? It is publication of a code. The role of top management is to guide the entire organization toward ethical upright behavior. The ethical conduct of employee leads to a standard practice result in correct decision making. Next, chapter 19, which is defined as a provision of money at the time when it is required. It is finance. Finance இல்லாமல் நம்ம பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது, அதான் ஃபினான்ஸ். இன்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஆர் தோஸ் ஜென்ரேட்டட். இன்டர்னல்னது நம்ம இன்சைடு லைக் நம்ம மேபி லோன்ஸ் இருக்கலாம், வெளியில் கேட்காம நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ளே ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே. ஸோ அது வந்து இன்டர்னல் சோர்ஸ் தட் இஸ் ஜென்ரேட்டட் வித்தின் த பிஸ்னஸ். டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் என்டைட்டில் டு ஃபிக்ஸ்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அதே ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் சொன்னால் உங்களுக்கு டிவிடெண்ட்ஸ் வரும். பப்ளிக் டெபாசிட்ஸ் ஆர் த டெபாசிட் தட் ஆர் ரேஸ்ட் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த பப்ளிக். ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் தி ஓனர்ஸ் ஆஃப் தி company. Funds required for purchasing current asset is an example of working capital requirement. Which one of the following holders given vote? Equity shareholders the vote irukku. It may be wise to finance fixed assets through long term debts. So long term fixed asset வாங்குனா long term கடன் வாங்குனா better. Next, unit 6, chapter 20, an instrument representing ownership interest in securities of a foreign insurer is called as a depository receipt. Issuance of DR is based on the increase of demand in the international market. ADR, that is American depository receipt. So word American சொன்னது it's a USA. Depository receipt that are traded in the international market other than the US is called global depository receipt. Dash bonds is a special very important. Fifth one, dash bond is a special type of bond issued in the currencies other than the home currency. That's foreign currency convertible. நம்ம கண்ட்ரி தவிர மற்ற கண்ட்ரியில் அது பாண்ட் இஷ்யூ பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் கால்ட் ஃபாரின் கரன்சி கன்வெர்டபிள் பாண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் சாப்டர் 21, MSMED was enacted in the year 2006. MSME are important for the nation's economy because they significantly contribute industrial production, export, employment, and all the above. Self-help group converts a saving into common fund known as group corpus fund. They are
three distinct modes of credit to self-help group. Investment limit of a micro enterprises under manufacturing sector does not exceed 25 lakhs. Micro को 25 lakhs தாண்டது 25 lakhs குள்ள தான் இருக்கும். Next, chapter 22. Purchase of goods from foreign countries called as an import. When goods are imported from the purpose of ஒரே goods importum exportum பண்ணா அது entry port trade சொல்லுவாங்க. Dash act as a connecting link between producer and consumer. It's called as a trade. The aim of home trade is to provide essential goods and services economically. Internal trade can be classified into two. Two are the wholesaler and retailer. 23. Trade middlemen act as a link wholesaler and consumer. So wholesaler ko consumer ko yaar middle irpana retailer. Who is the first middleman? The channel of distribution wholesaler. Manufacturer, wholesaler, retailer and consumer. Okay. Third one. Dash buy goods from the producer and sell to the retail. That's called wholesaler. Dash are agent who merely brings the buyer and seller into contact. That's a broker. Buyer or seller எடுத்துறாங்க எதுமே பண்ண மாட்டாங்க. Merchant middlemen can be classified into two categories. Wholesaler deals in large quantity of goods. A dash is a mercantile agent to whose goods are trusted for sale by the principal and takes possession of the goods but does not obtain ownership. That's called factor. Okay. Is a factor. Dash is a mercantile agent to whom goods are entrusted for sale by the principal and take possession but not obtain the ownership. இதோட ஆன்சர் வந்து ஃபேக்டர் கிடையாது, இது வந்து கமிஷன் ஏஜென்ட். ஓகே. நெக்ஸ்ட் chapter 24. Retailing. Retailing deals in small quantity of goods. Small scale fixed enterprises include general stores. Small shops which deals in a particular line of product are called single line store. ஒரே ப்ராடக்ட்ஸ் தான் விற்பாங்க. ஸோ பாட்டா ஒரே ப்ராடக்ட்ஸ், that's called single line stores. Dash mobile traders who deals in the low price articles with no fixed place of business. ஸோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நல்லா விற்பாங்களா, அதெல்லாம் அவங்க ஃபிக்ஸ்டு பிளேஸ் இருக்காது, அது இன்டர்நெட் ட்ரேடர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. Movement of goods. Chapter 25. Movement of goods and services, intellectual property, humans, asset, technology and so on among the countries called international trade. Goods are imported for the purpose of re-export to other countries called as an entry port trade. Movement of goods service among the countries called international business. Selling of goods from home country to foreign countries called foreign trade. Chapter 26. EPC. Very important question. Export Promotion Council. STC full form என்னன்னா State Trading Corporation. A dash is a document prepared by the importer. So importer ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு அனுப்புவாங்க. ஓகே, அப்போ அந்த லிஸ்ட்டை பார்த்துட்டு ஓகே இந்த கூட்ஸ் எல்லாம் நான் அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா இன்டென்ட் சொல்லுவாங்க. டேஷ் ரெசிப்ட் இஸ் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஆஃப் எ ரெசிப்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆன் தி ஷிப் இஷ்யூட் பை த கேப்டன். ஒரு கேப்டன் கொடுக்குறாங்கன்னா பில் ஆஃப் லேடிங் சொல்லுவாங்க. The exporter appoints a forwarding agents to fulfill the customs formality. So chapter 27. GATT, General Agreement of Tariff and Trade, was signed on 30th October 1947. WTO எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு? 1195. Headquarters of WTO were Geneva. The day-to-day administration of WTO is trusted with General Council. World Bank is located at Washington. Chapter 28. The statement which discloses a record of transaction between the residency of one country and residence of other countries is called balance of payment. Payment பற்றி படிக்கிறது, transactions பற்றி படிக்கிறது வந்து payment சொல்லுவாங்க. The payment balance of payment council consists of both current account and capital account. Foreign capital, long-term loan and foreign currency reserves are recorded under private capital. The term official capital include RBI holdings, ஸ்பெஷல் ட்ராயிங் ரைட்ஸ் ரெண்டுமே இருக்கும். அதே ஏஎன்பி. பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் சர்ப்ளஸ் இண்டிகேட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் மோர் தென் இம்போர்ட்ஸ். ஸோ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, இம்போர்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்குன்னு அது சர்ப்ளஸ் சொல்லுவாங்க. டெஃபிசிட் எப்போ சொல்லுவாங்க? இம்போர்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, எக்ஸ்போர்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்குன்னு. 29. An agreement enforced by law is called as a contract. Every promise and every set of promise forming the consideration for each other is called as an agreement. Just a promise, அக்செப்ட் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ அது வந்து லாஃபுல்லாக இருக்குல்ல, அக்ரிமெண்ட் சொல்லுவாங்க. வாய்ட் அக்ரிமெண்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ். வாய்ட் என்னது? விச் cannot be enforceable by law. Okay. 4th, acceptance to be valid must be absolute and unqualified. Next, a contract without minor is a void contract. So minor கூட எந்த அக்ரிமெண்ட் பண்ணாலும் எந்த டீலிங்ஸ் பண்ணாலும் it will become a void.
Chapter 30. On the valid performance of an contractual obligations by the parties, the contract is discharged. ஸோ இந்த கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சிருச்சு, இந்த ரெண்டு பார்ட்டிஸ் வந்து ஓகேன்னு சொன்னாங்க, ரெண்டு பார்ட்டிஸும் நாட் ஓகேன்னு சொன்னாங்க, அப்போ அது ஓவர் ஃபினிஷ் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு, அதுதான் டிஸ்சார்ஜ். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பர்சன் கேன் பர்ஃபார்ம் த கான்ட்ராக்ட்? ஸோ ப்ராமிசர், லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ், ஏஜென்ட் எல்லாருமே பண்ணுவாங்க. ABC jointly promised to pay 5,000, 50,000 today before performance of the contract. C dies. Hence, the contract will be performed by C's legal representative. Which of the parties cannot demand performance of promise stranger to a contract? A person is said to be third person if is an agent, if is not an agent. Chapter 31. On the valid performance, the contract obligation by the parties, the contract is discharged. An agreement to be act impossible. அது நடக்கவே நடக்காது. ஓகே, நான் தண்ணியில் வச்சு நான் தீபத்தை நான் ஏற்றுவேன்னா அது எலக்ட்ரானிக்கலாக முடியும், தவிர நம்ம ஆயில் ஊற்றி அந்த திரி வச்சா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வரும், ரைட்? ஸோ அது வந்து நடக்காத விஷயம். இட்ஸ் கால்ட் வாய்ட். அன் அக்ரிமெண்ட் விச் பிகம் இம்பாசிபிள் டு பர்ஃபார்ம்னா வாய்டுன்னு சொல்லுவாங்க. டிஸ்சார்ஜ் பை மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட். ஸோ நோவேஷன், ரெசேஷன், ஆல்ட்ரேஷன் ஏதாவது இருக்கும், ஆல் த போ. த காம்பன்சேஷன் கிவன் ஃபார் ப்ரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். ஸோ ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டேன், அப்போ வந்து அது சரியாக நடக்கலை, ஸோ அதில் வர்ற அதில் ஏதாவது எனக்கு பிரச்சனை ஆச்சு, இன்ஜூரி ஆச்சு, லாஸ் ஆச்சு, அது என்ன சொல்லுவாங்க, அப்போ வர்ற அந்த அமௌண்ட்டை அந்த அக்ரிட் பார்ட்டிக்கிட்டேருந்து வர்றது வந்து வில் கால் இட். அக்ரிட் பார்ட்டிக்கு வர்றது வந்து இட்ஸ் கால்ட் டேமேஜ். Direct and indirect tax. Income tax is a direct tax. Period of assessment. Period of assessment இருக்கட்டும், period of previous year இருக்கட்டும், ரெண்டுமே ஒன்று தான். 1st April to 31st March. ரெண்டும் ஒரே இயர் இருக்காது, ஒரே மந்த்தில் இருக்கும். Year which income is earned is called as a previous year. The aggregate income under 5 heads of income is called total income. Agriculture income earned in India is fully exempted. அதே agriculture income earned in foreign countries is taxable. Who is the chairman? 33, last chapter. Who is the chairman of GST Council? So, Finance Minister. GST stands for Goods and Service Tax. What kind of tax is GST? It's an indirect tax. What is IGST? Integrated Goods and Service Tax. Is India GST become effective from 1st July 2017? அவ்வளோதான். ஸோ இது வந்து ஓவரால் அக்ரிகேட்டாக நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ ஒரே தடவை நீங்கள் எல்லா 1 மார்க் ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், ரைட்? ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல்.